Hello viewers, welcome back to my channel. In this video we will learn about the new poem, that is unit number 2.3, the twins. Okay, before going to start our poem, let's do warming up. Chit chat. Now you know very well what is the twins. Okay, some of you may be the twins. तुमच्यापैकी कोणीतरी ट्विन्स असेल तर प्लीज कमेंटमध्ये तुमच्या ट्विन्सचं नाव लिहा. तर टू बेबीज बॉर्न ॲट सेम टाईम आर कॉल्ड ट्विन्स. जेव्हा दोन बेबी एकताच ना एका वेळेस जन्मतात, ज्याला आपण जुळी असं म्हणतो. नाव देर आर ट्रिपलेट, क्वाड्रप्लेट, क्वांटिप्लेट. So imagine you had an identical twin brother or sister. Imagine and share with your classmate what prank you would play on your friend. Sometime if there are the ट्विन्स, जर ट्विन्स असतील तर कधी कधी असं होतं की ती सेम दिसत नाहीत, पण मोस्ट ऑफ द टाईम अशा केसेसमध्ये ट्विन्स हे सेम दिसतात. रेकग्नाईज करणं आपल्याला हार्ड होतं, त्यामुळे प्रँक पण घडू शकतात. सो इन दिस टुडेज पोएम हिअर द ऑथर दॅट टेल्स अबाउट हिज ट्विन्स ब्रदर अँड हाऊ ही सफर वाईल अ ट्विन्स. ट्विन्स असताना त्याला कोणकोणत्या गोष्टींना अडचणींचा सामोरं जायला लागलं त्याबद्दल तो इथे बोलत आहे. ओके, नाउ इन वॉर्मिंग अप स्टडी द फॉलोइंग पेअर ऑफ ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स: कप अँड सॉसर, निडल अँड थ्रेड, बर्ड अँड बीस्ट, टेक अ रिस्क, सिप टी or coffee, hide and seek. So these are the set of words that often go together and occur together, which are called collocation. म्हणजे दोन शब्द एकत्रपणे, म्हणजे एकत्रितच आपण त्याला कप बशी असं म्हणत असतो, जसं कप अँड सॉसर. निडल अँड थ्रेड, सुई धागा. बर्ड अँड बीस्ट, टेक अ रिस्क. तर अशा शब्दांना आपण कलोकेशन म्हणतो. अशा शब्दांना काय म्हणता येतं तर कलोकेशन म्हणत असतो. सो इन्सर्ट द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द ब्रॅकेट टू फॉल द कलोकेशन. तर काही इथं उदाहरणं आहेत, तर ज्या रिकाम्या जागा दिल्या तिथं आपल्याला फिल करायचं. बघा, ॲफोर्ड दिलेला आहे, टाईम, डिफीट, क्लोथ्स, ओनर्स, नेसेसरी, रोल, इंटरव्ह्यू, मॉर्निंग, कोल्ड. ना ॲब्सल्युटली काय येईल? ॲब्सल्युटली मॉर्निंग येईल, ॲब्सल्युटली कोल्ड येईल, ॲब्सल्युटली डिफीट येईल, ओनर, नेसेसरी. देन केनॉट. Then the formal. Now it is a formal interview. Formal interview. Okay. Then job owners. Job owners. Then past time. या time pass ज्याला आपण म्हणतो. Okay. Then accept defeat. Accept defeat. Early morning. Early morning. Catch a cold. Catch a cold. लीडिंग रोल. जॉईंट ओनर्स असू शकतं. ओके, सो दिस इज हाऊ द सम कलोकेशन आर हिअर. द एक्झाम्पल. नाव द एक्झिक्युशन ऑर द ओव्हर स्टेटमेंट, हायपरबोल ज्याला आपण म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, शी इज थिन ॲज अ पिन. एखाद्या पिनसारखी ती थिन आहे. ही हॅज अ पी साईज ब्रेन. मूंगफली जितना दिमाग. ओके, ही हॅज अ पी साईज ब्रेन. Then my shoes are killing me. So such are the example ज्याला आपण बंबॅस्टिक किंवा छोट्या गोष्टीला वरचढ करून सांगणे, ज्याला अतिशयोक्ती आपण म्हणतो, म्हणजेच हायपरबोल हा फिगर ऑफ स्पीच तिथे होत असतो. सो द कम्प्लीट द एक्झाम्पल ऑफ हायपरबोल. शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स. शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स. ओके, असं आपण म्हणू शकतो. तर हायपरबोल हा अलंकार. तसंच या कवितेमध्ये सुद्धा आपल्याला हायपरबोल बघायला मिळतो. सो after that, let's start. Don't further delay and let's start with the twins. Now you know what is a twins. When the two child born with the same time, which is known as a twins. Okay, which is known as a twins. Two babies born at the same time. Two babies born at the same time known as a twins. And our today's topic, or our topic, is the twins. Our poem title is Twins. Written by whom? Written by the Henry Sandbrook Lay. Okay, it is a very beautiful poem. How the puzzle create, how the identity crisis are there, how the brother is suffered due to the another just because of a same identity. Here is the theme of the poem. Okay, let's start. Now first of all, read the poem.
I form and feature, face and limb. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother. I grew so like my brother that folks got taking me for him. That folks got taking me for him, and each for one another, it puzzled all the kitch and kin. It all puzzle or kith and kin. It reached a fearful pitch. It reached a fearful pitch. For one of us was born a twin. For one of us was born a twin. Yet not a soul knew which. One day, to make the matter worse, before our names were fixed, before our names were fixed, as we were being washed by nurse, as we were being washed by nurse, we got completely mixed. We got completely mixed. And thus you see my fate's decree. And thus you see my fate's decree, or rather nurse whim, whimsical. My brother John got christened me, and I got christened him. This fatal likeness even dodged my footsteps when at school, and I was getting flogged. For John turned out a fool, I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would we do? What would you do if you were me, to prove that you were you? So let's start the line-wise poem explanation. In form and feature, face and limb. जर माझी रचना पाहिली, माझा चेहरा, माझे अवयव, माझं पूर्ण फेसिंग अपीरन्स पाहिला, आय ग्रीव सो लाईक माय ब्रदर. मी अगदी माझ्या भावासारखाच मोठा झालो होतो. लुक ॲट द पिक्चर, बोथ आर लुकिंग सेम, ओनली द वेअरिंग डिफरंट कलर टी शर्ट. ओके, in sometime in our city also, in our colony also, there are twins, and little bit we confuse, only the sometime parents know who is who and who is who. Suppose that in your class also there are twins, and you might puzzled to recognize them. Okay, असं तुमच्यासोबत झालं असेल की तुम्हाला ओळखता आलं नसेल कोण कोण आहे. ओके, दॅट फोक्स गॉट टेकिंग मी फॉर हेम. आणि काय व्हायचं, कधी कधी जे फोक आहे, जे लोक आहेत, ते गोंधळून जायचे. कधी ते तो समजून माझ्याकडे बघत असायचे, किंवा ते मला तो समजायचे. म्हणजे माझा भाऊ आहे असं त्यांना वाटायचं, पण तो मी असायचो. अँड ईच फॉर वन अनदर, आणि त्याला मी समजायचे, मला तो, त्याला मी. म्हणजे त्यांना काही फरक कळत नसे. इट पझल्ड ऑल अवर किथ अँड किन. सगळे रिलेटिव्स असेच पझल्ड असायचे. दे ऑलवेज पझल बिटवीन मी अँड माय ब्रदर, बिकॉज वी लुकिंग सो मच लाईक टू वन अनदर. आय रीच्ड अ फिअरफुल पीच. इट्स लिमिट, इट्स हाईट. आता हे नको झालं, एकदम हाईट लेवलवरती पोचलेलं आहे. इट्स नो लिमिट. फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न अ ट्विन. कारण आमच्यापैकी एक जण माझ्यासारखाच जुळा झाला आहे, आणि आम्ही दोघं बिलकुल सेम दिसतो. इट नॉट अ सोल न्यू विच, बट द सोल इज डिफरंट. In what aspect? Where other brothers, only the physical features are same, but we are not same. One day, to make the matter worse, before our names were fixed. But the one day what happened? One day happened that before our names were fixed. आमची नावं फिक्स करण्या अगोदरचा इन्सिडेंट. म्हणजे काय झालं, ॲज वी वेअर बिंग वॉश बाय नर्स. आमच्या नर्सने आम्हाला वॉश करण्यासाठी, क्लीन करण्यासाठी नेलं, आणि कम्प्लिटली आम्ही मिक्स झालो. जी आमची नावं फिक्स केली होती ती नावं आम्हाला मिळालीच नाहीत. अँड दस यू सी माय फेट्स डिक्री. आणि तिथेच माझं जे आहे नशीब किंवा फेट, इट्स डिसऑर्डर, दॅट ऑर रादर नर्स विम. कदाचित देर इज अ सडन, कदाचित नर्सच्या मनामधला फिकलनेस असेल, विमजीनेस असेल, तिचा लहरीपणा असेल, किंवा आम्ही दोघं वॉशिंग करते वेळेस मिक्स झालो, त्यामुळे त्याचं नाव मला ठेवण्यात आलं आणि माझं नाव त्याला देण्यात आलं. माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिस्टन मी, अँड आय गॉट क्रिस्टन हिम. इट्स अ बॅप्टिझम. क्रिस्टनाईट करणे म्हणजे नामकरण करणे, नाव ठेवणे. तर माझा ब्रदर जॉनचं नाव मला मिळालं आणि माझं नाव त्याला मिळालं. आणि अशा प्रकारे जेव्हा नर्स आम्हाला क्लिनिंगसाठी घेऊन गेली, तेव्हा आमची पूर्ण अदलाबदल झाली आणि आमची नावंसुद्धा बदलली. दिस फॅटल लाईकनेस इवन डॉज कंटिन्यू टू फॉलो, समटाईम लीडिंग टू अ डिझास्टर ऑर अ डेथ.
इट्स अ व्हेरी व्हेरी डेंजरस अकॉर्डिंग टू द ऑथर. आणि त्याला खूप काही सहन करावं लागलं ह्या मिक्स आयडेंटिटीमुळे, असं तो सांगतो. अँड आय वॉज this fatal likeness even dodged my footstep when at school. Even the school also happened same things just because of the same identity. And I was always getting flogged, beaten up. नेहमी मला तो समजून मार खावा लागत असे. जॉन नेहमी खोड्या करत असे. जॉन टर्न आउट अ फूल, तो वेड्या वेकड्या ॲक्टिव्हिटी करत असे आणि जॉन समजून मलाच मार मिळत असे. कारण जॉन आणि मी हे कोणाला ओळखूच येत नसू. खोड्या जॉन करायचा आणि मार मला मिळायचा. आय पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली. आणि मी किती जरी म्हटलं की तो मी नाही आहे किंवा मी ती खोडी केली नाही, इट्स फ्रूटलेस. आणि मार मात्र मलाच मिळायचा. टू एव्हरी वन आय न्यू. व्हॉट वूड यू डू इफ यू वेअर मी. तुम्ही काय केलं असतं. व्हॉट वूड यू डू इफ यू वेअर मी टू प्रूव्ह दॅट यू वेअर यू. तुम्ही आहात हे तुम्हाला कसं सांगता येईल. जर तुमचा भाऊ तुमच्यासारखा दिसत असेल, तुम्ही न केलेल्या चुकींची शिक्षा तुम्हाला मिळते आणि तुम्ही सांगताय की बाबा तो मी नाही आहे, तो जॉन आहे, पण नो वन इज बिलिव्हिंग इन मी. अशा वेळेस तुम्ही काय कराल. सो दिस इज हाऊ द क्वेश्चन ऑफ द पोएट. नाव our close resemblance turned the tide, changed the situation. Okay, our close resemblance turned the tide of my domestic life, for somehow my intended bride became my brother's wife. Now what's happened? Look at there. Intended, there is a domestic life also changed there. My intended bride became now my brother's wife. In fact, year the same absurd mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. What happened? What is impossible in the last two line? कदाचित असं होईल का की मी मरेन आणि फॉर सम हाऊ माय इंटेंडेड ब्राईड ऑल्सो बिलॉंग टू माय ब्रदर्स वाईफ. इन फॅक्ट year after year the same absurd mistake happened again and again, went on, and when I died the neighbors come and buried the brother John. So such a impossible things just because of a mistaken identity, फक्त ट्विन्स असल्यामुळे. Now here the English workshop. Rewrite putting the mistakes in a speaker's life in their proper order. तर बघा, जसं की आपण आत्ता ही पोएम पाहिली, तुमच्या लक्षात आलं असेल, त्याची थीम तुम्हाला समजली असेल. जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. ओके, तर आपल्याला ह्या पुटिंग द मिस्टेक्स इन द स्पीकर्स लाईफ इन प्रॉपर ऑर्डरमध्ये आपल्याला लावायचे. बघा, पहिलं काय आहे. द स्पीकर गॉट बीटन ऑफन ॲट स्कूल. ही घटना अगोदर येईल की द स्पीकर्स ब्राईड बिकेम द ब्रदर्स वाईफ. सी आहे, द स्पीकर्स डेस्पिरेटली ask for the guidance. No one in the family could distinguish between the twin babies. At the naming ceremony, wrong names were given to the two twins brothers, and even in the dead, twins were spared during burial. Now, here, the first is that no one, no one in the family could describe between the twins. Then at the naming ceremony, wrong name is given to them. After that, speaker desperately asks for the guidance. No, after that there is the speaker got beaten often at school also. Then the speaker's bride became his brother's wife. And after that, F, even the death. And the last is that the C. Okay, this is how the sequence. Now, pick out the four situations in the life of the twins which are too absurd and senseless to believe. Pick out the four situations. Now, the first situation is that we can't recognize them. Sometimes their behavior is also same. Okay, the poets uses the humor also here. Reduce the why he create the laughter, reduce the boredom, make happy to people. It's a humorous way. So this is how the poem. Now what are the figures of speech are used here? There is a alliteration also, hyperbole also, and pun also. Because if you see the last stanza of the poem, when I died and the neighbor became the buried John brother, it's a hyperbole. It's never happened. It's never going to happen. So it's a hyperbole. And there is a many time there is a alliteration also, that form, feature, face. These are the alliteration. F is repeated. Okay, Keith, keen. It is also a alliteration. Okay. Now limb, him. These are the rhyming words. Twin. Then verse, nurse. Baga. Limb, him, kin, twin, verse, nurse, decree. No, not for the decree.
So vim, him, dodge, flodge, these are the rhyming words of the in this poem. Okay, so I hope that की तुम्हाला ही poem समजली असेल. The Twins, written by Henry Lay. It is a very beautiful poem. Keep watching my videos. Thank you.